There are 5,976 625 watt panels that will be installed on Goma 2. Today, it's an incredible day because we get to be here for the installation of the very first one. Behind me, you see our team, as they've done throughout the project, working by hand to bring all of the equipment, all of the panels, all of the racking to site. And today is a symbolic moment where the first of those modules gets installed onto this tray here. Can't wait to share the journey with you. Just as the panel behind us represents one of 5,976 that we'll be installing, my colleague here also represents one of many. He is one of the over 500,000 displaced people that live in and around the city of Goma, and we're privileged that he's also one of the people making the Goma 2 site possible. And we just wanted to hear a little bit more about his story. Habari ndugu, naitwa Jonathan. Na mimi ndio Abubakar Ive. Abubakar, asante sana. Abubakar, asante sana kwa kazi unafanya hapa. Tunaona matunda sasa, tunaweka pano ya kwanza. Ndio mzee, antuka merci sana. Na sisi tunafurahi sana. Donc, ulikuwa hapa kutoka siku gani? Ulifanya kazi gani hapa? Hapa nimeanza site preparation, palikuwa na prepare site, tukachimba, tukatia clôture, makenisha eneza mwaka hapa. Wow, mwaka moja. Umefanya kazi mingi hapa. Ndio. Tunaona haiko kazi ya fasili. Haiko kazi ya fasili kabisa. Asante sana kwa hiyo. Donc, nilitaka kujua ulizaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Kabati, mu groupement Kamuronza, lokalite Bahunde, make ni Masisi. Okay. Mimi naikala Bulengo, niko mkimbizi, niko refugee. Uko mkimbizi. Pole sana kwa hiyo. Ndio tushapo. Ulikuwa kwa hiyo nafasi hapa kwa Bulengo kutoka mwaka gani, miezi gani? Bulengo niko pale na maliza mwaka. Wow. So ulifika hapa na ilikuwa muda fupi uliingia kwa kazi hapa kwa site? Ndio, nilifika hapa nikaingia direct. Juba alituambia kazi nakuya hapa ni ya kusaidia community na kusaidia wakimbizi. Kweli. Ndio. Uko na jamaa yako hapa? Ndio, jamaa iko. Okay. Uko na watoto? Mtoto mmoja. Okay. Ana miaka ngapi yeye? Maisha kwa na demo. Demo. Wow, felicitations. Wow. Anaitwa nani? Yenjo Abdallah. Okay. Donc, unafikiri nini juu ya kusaidia sisi na hii projet? Unafikiri itasaidia population tena kama wa déplacer ici? Ndio, hii projet kwanza ilisaidia kwanza. Ilitusaidia jushie sa vile ba déplacer. Tulitoka kule kwetu, tulikuwa tupate makazi, tulikuwa na shinda mule mkiverana tunaikala. Sasa tulifika hapa wakatuangaje, tukatumika, avec ile kidogo yenye tulikuwa napata hapa, ilikuwa inatusaidia sana. Inacha na tunaweza maisha ya mkambi kwanza. Tunafurahi sana kusikia. Na nyingine ya pili, mimi najua moto sasa itakuwa na itasaidia. Mimi na nafasi kwenye huko moto. Mimi na development iko pale. Merci. Na tena nafikiri pia unatengeneza l'avenir ya mtoto yako. Ndio. Unaweza kusema papa yako amejenga hii site kwa Goma. Sasa tunakuwa napita pale ambia pete, unaona ile site na mimi nijengaka pale kabisa. Kweli kabisa. Kama hata kama ndakuwa nishazeeka ndakuwa namuonesha pale. Ni vizuri sana. Ndio. Tena tunasema tena asante sana. Asante na kwa kazi unafanya. Asante na kwenu pia papa Juma. Na equipe wote asanteni sana. Yes, okay.